Hello friend, today I am going to discuss the part of the causes of inflation. Why inflation is going to increase, which factor influencing to the inflation, that factor that causes we have to see today's lecture. There are some factors which are known as a shift in the demand side factor and shift in the supply side factor. Shift in the supply side factor. तर मित्रांनो आज आपण या ठिकाणी भाववाढीवरती परिणाम करणारे घटक कोणते, किंमत वाढीवरती परिणाम करणारे घटक कोणते पाहणार आहोत। या ठिकाणी भाववाढ, किंमत वाढ, मुद्रास्फीती, चलनवाढ हे सगळे शब्द हे इन्फ्लेशन साठी मराठीमध्ये वापरले जातात। इन्फ्लेशन इज दॅट फिनॉमिना वेअर द क्वांटिटी ऑफ बाइंग is reduced in the lot of money, or consumer can buy in small quantity in lot of money, and that thing known as inflation. तर इन्फ्लेशन म्हणजे माहित आहे आपल्याला की भरपूर पैशामध्ये कमी वस्तू खरेदी करणं, त्याला आपण इन्फ्लेशन म्हणतो। किंवा व्हॅल्यू ऑफ मनी इज गोइंग टू डिक्रीज अँड प्राइसेस ऑफ कमोडिटी गोइंग टू इन्क्रीज, दॅट फिनॉमिना आल्सो नोन ॲज इन्फ्लेशन। म्हणजे या ठिकाणी जेव्हा किंमत वाढते आणि मूल्य कमी होतं, पैशाचं मूल्य कमी होतं, तेव्हा त्याला या ठिकाणी इन्फ्लेशन असं म्हणतात। तर आपल्याला या ठिकाणी इन्फ्लेशन वाढण्याची कॉजेस म्हणजे कारणे पाहिजे आहेत, कशामुळे इन्फ्लेशन होतं। तर त्या ठिकाणी शिफ्ट इन डिमांड साइड कॉजेस म्हणजे मागणीच्या बाजूने काही कारण, मागणीजन्य कारण म्हणतो आपण त्याला। म्हणजे या ठिकाणी भाववाढ होण्याचे कारण, मागणीच्या बाजूने भाववाढ कशी होऊ शकते हे आपण पाहणार आहोत। टू द डिमांड साइड, हाउ इन्फ्लेशन कॅन इन्क्रीज, वी हॅव टू अंडरस्टँड हिअर। द फर्स्ट पॉइंट इज द rapidly rising public expenditure. Everybody know that very well what is the public expenditure. Public expenditure means government expenditure. Government is going to expend money on the society for the purchase of the for the purpose of the welfare of the society, welfare of the people. For the welfare of the people, government is going to implement the large scale implement various scheme for the welfare of the people. म्हणजे आपण या ठिकाणी पाहतोय की या ठिकाणी गव्हर्नमेंट लोकांचं कल्याण करण्यासाठी पब्लिक एक्सपेंडिचर करत असतं। पब्लिक एक्सपेंडिचरला आपण सार्वजनिक खर्च असं म्हणतो। तर सार्वजनिक खर्च, पब्लिक एक्सपेंडिचर हे गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून केलं जातं। गव्हर्नमेंटचा हा पर्पज असतो की लोकांचा या ठिकाणी कल्याण झालं पाहिजे। त्याचबरोबर गव्हर्नमेंट पर्पज इज द should they increase the output in the economy, and hence the income of the people. Both are things required by the government in economy, behind the expenditure of the government. तर या ठिकाणी गव्हर्नमेंट दोन गोष्टी लक्षात घेतं की जेव्हा खर्च केला जातो तेव्हा लोकांचं उत्पादन वाढू शकतं, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे एम्प्लॉयमेंट रेट वाढू शकतो। त्या गोष्टीमुळे इन्फ्लेशन या ठिकाणी केलं जातं। इन्फ्लेशन नाही, खर्च केला जातो, पब्लिक एक्सपेंडिचर केलं जातं, आणि त्याच्यामुळे काय होतं की अर्थव्यवस्थेमध्ये पैशाचा पुरवठा वाढतो। जेव्हा खर्च वाढतो तेव्हा पुरवठा वाढतो, बाजारामध्ये पैसा जास्त येतो, लक्षात घ्या। म्हणजे public expenditure lead to the supply of money in market, and that's why the prices of commodity going to increases, and inflation occurring in the economy automatically. म्हणजे या ठिकाणी पैशाच्या पुरवठ्यामुळे किमती वाढून भाववाढ आपोआप अस्तित्वात येते। सेकंड पॉइंट इज द increase in the private expenditure. Not only public expenditure but also private expenditure also responsible for the inflation. Inflation level is going to increase because of the public expenditure as well as private expenditure. In our economy there are more than 90% sector is non-organized sectors, and in this non-organized sector, uh,
there are large number of businessmen, they are going to expend money for the business, and that's why the business through the business, through the expansion of the business, the lot of expenditure is uh, generated by the businessmen, and that expenditure lead to the increase the prices of the commodity and inflation. म्हणजे या ठिकाणी काय पाहतो की आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये फक्त सार्वजनिक क्षेत्र खर्च करतं असं नाही, तर सार्वजनिक क्षेत्राबरोबर खाजगी क्षेत्र सुद्धा, नॉन ऑर्गनाइज्ड सेक्टर, असंघटित क्षेत्र सुद्धा या ठिकाणी फार मोठ्या प्रमाणावरती खर्च करताना आपल्याला दिसून येतं. जवळजवळ 90% पेक्षा जास्त आपल्या देशामध्ये असंघटित क्षेत्र आहे, आणि हा असंघटित क्षेत्रातील जे काही वेगवेगळे क्षेत्र, वेगवेगळे घटक आहेत, त्याच्या माध्यमातून फार मोठ्या प्रमाणावरती या ठिकाणी खर्च केला जातो, आणि ह्या खर्चाच्या माध्यमातून कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्थेमध्ये खर्च प्रेरित भाववाढ आपण म्हणू शकतो होऊन जाते, लक्षात घ्या. Then third point by the demand side is the reduction in taxes. Reduction in taxes, that point also responsible for the inflation. When tax going to reduct by the government, especially to the big level income people, then they get a extra income for the purchasing good and services. Because of the reduction in taxes, people people get a discount in the tax level, and that's why they get money for the purchasing, they get extra money for the purchasing goods and services, and that affect inflation, that affect prices of the commodity going to increases, and due to inflation is occurring in economy. तर या ठिकाणी काय आहे लक्षात घ्या की टॅक्स रिडक्शन केले, टॅक्स कमी केले की काय होतं की लोकांना जो जास्त पैसा सरकारला भरावा लागतो तो लोकांच्या हातामध्ये राहतो, शिल्लक राहतो. टॅक्स कमी केल्यानंतर लोकांना कमी पैसा भरावा लागतो, आणि हा कमी पैसा भरल्यानंतर त्या ठिकाणी लोकांकडे पैसा शिल्लक राहतो, आणि तो पैसा लोक बाजारामध्ये खरेदी करण्यासाठी वापरतात. पीपल आर गोइंग टू purchase things in market, and that people doing expansion on the good purchasing goods and services. That expansion that expense lead to the inflation. म्हणजे लोक बाजारामध्ये जाऊन काय करतात की खर्चाचा विस्तार करतात, आणि त्याच्यामुळे काय होतं की तो खर्च जो असतो तो कशाला चालना देतो की भाववाढीला चालना देतो, लक्षात घ्या. तर अशा प्रकारे हा एक घटक आहे. त्यानंतर आपण पाहतो की repayment of public debt. Government going to take day to day large number of public debt by the internal or external sources, but when there is time to repayment of the uh, public debt, government going to uh, spend lot of money for the borrowing of the public debt, and because of that there can be rise the demand of goods and services by the repayment of the public debt, and that leads to the inflation. म्हणजे पब्लिक डेब्टचं रिपेमेंट केल्यानंतर, सरकारने पब्लिक डेब्टचं रिपेमेंट केल्यानंतर त्या ठिकाणी भाववाढ वाढायला चालना, भाववाढ होण्यासाठी चालना मिळते. म्हणजे काय की सरकार अगोदर लोकांकडून कर्ज घेते, आणि त्या कर्जाचं व्याज आणि मुद्दल परत देते. जेव्हा रिपेमेंट केलं जातं पब्लिक डेब्टचं, तेव्हा लोकांचा पैसा लोकांना परत मिळतो, आणि मग लोक ते बाजारामध्ये खर्च केल्यानंतर भाववाढीला चालना देतात. तर अशा प्रकारे हा एक रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट हा पॉइंट आहे. त्याच्यानंतर इन्क्रीज इन द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स. या ठिकाणी आपण पाहतोय की इन्क्रीज इन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, दॅट पॉइंट ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लेशन. means when our country is going to export the goods and services in the other abroad country, then we getting a large number of money, and that money also flowing in the economy.
and that lead to the inflation. जेव्हा आपण निर्यात करतो, निर्यातीच्या माध्यमातून फार मोठा पैसा आपल्याला येतो आणि हा पैसा आल्यानंतर तो जेव्हा चलनामध्ये येतो तेव्हा त्या ठिकाणी काय होतं की भाववाढ व्हायला मदत होते. लक्षात घ्या. The next and last point of by the side of demand, that is the rapid growth of population. You know that the Indian population is going to increase day to day, and that is the become a very plus point for the expenditure of the government as well as individual expenditure. The population increasing population is lead to purchasing power, and that purchasing power lead to the एक्सपेंडिचर लीड टू द इन्फ्लेशन. आपण पाहतोय की देशाची लोकसंख्या ही दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे. म्हणजे प्रामुख्याने जर आपण विचार करायचा म्हणलं लोकसंख्येच्या बाबतीमध्ये, टू द 1950-51 there was a 36.1 crore population of India, but that population increased rapidly, and that become 123 crore in 2011, and now that today's report estimated report of the population, that estimated by that report the Indian population will be reached to the 139 crore. That means Indian population is going to increase day to day, and that population is going to expand money in economy, and that lead to the inflation. म्हणजे आपण पाहतो की 1950ला 36.1 कोटी लोकसंख्या होती, ती 2001ला 103 कोटी झाली, 2011ला 121 कोटी झाली, आता ती त्याच्याही पुढे गेलेली आहे. तर ही लोकसंख्या, वाढती लोकसंख्या खर्च करते आणि खर्चाच्या माध्यमातून भाववाढ घडून येते असं मला सांगायचं आहे. That all causes was the by the demand side causes. Now we are looking the supply side causes. The first supply side causes is the shortage of factor supply. The shortage of factor supply, that is also a very important factor which is lead to the inflation. म्हणजे काय की पुरवठ्याच्या घटकांचा म्हणजे पुरवठा, उत्पादनामध्ये पुरवठा महत्त्वाच्या घटकांचा असावा लागतो. as like raw material, factors of production, etc., etc. If there are shortage of these factors, then the prices of this factor can be increased. म्हणजे आपण पाहतोय की उत्पादनाच्या कार्यामध्ये रॉ मटेरियल असेल, कॅपिटल असेल किंवा लेबर असेल, ह्यांचा जर त्या ठिकाणी तुटवडा असेल तर निश्चितच शॉर्टेजच्या माध्यमातून किमती वाढू शकतात. त्याच्यानंतर सप्लाय साइडचं दुसरं कॉजेस आहे. सेकंड कॉजेस बाय द सप्लाय साइड इज द hoarding and black money, black marketing. You know that the black marketing also lead to the inflation. When people going to earn black money by the different way, they are going to purchase goods and services through the black money. म्हणजे काय की या ठिकाणी लोक जेव्हा ब्लॅक मनी कमवतात, त्या ब्लॅक मनीच्या माध्यमातून ते जास्तीत जास्त वस्तू खर्च करत असतात, आणि ह्या वस्तू खर्च केल्यानंतर या ठिकाणी प्रामुख्याने आपल्याला कळतं की अर्थव्यवस्थेमध्ये भाववाढ त्याच्यामुळे झालेली आहे. नेक्स्ट कॉजेस इज द रायझिंग एक्सपोर्ट्स. Rising export also one factor which for the supply which is a supply factor, that is the rising export also the point of inflation. If the export so large as to reduce the availability of goods and services in the domestic market, then price can go up. म्हणजे जर आपण या ठिकाणी पाहतो की जर देशामध्ये वस्तूंच्या किंमती, the next causes of inflation, that is the natural disasters. Natural disasters also lead to the inflation. When national calamities like floods and other things also lead to the inflation. Natural
calamities that called the natural calamities. That means natural disasters. Different type of natural disasters also lead to the inflation. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारची नैसर्गिक संकटे सुद्धा या ठिकाणी भाववाढीला चालना देऊ शकतात. म्हणजे कोणत्या प्रकारचे आपण म्हणू शकतो की फॅमिन हे एक काय संकट आहे. म्हणजे काय की दुष्काळ म्हणतो आपण. दुष्काळामुळे या ठिकाणी काय होतं की भाववाढ होऊ शकते. The next causes of the inflation is the industrial unrest. The industrial production of country, among other times, depends upon the industrial relations between labor and management. If there is a problem placed in industrial worker and manager, then that also lead to the inflation. So problem all that causes of increasing inflation in the economy. So we have to study very well. Thank you very much.